and gentlemen, welcome to the last interregional event of the Interreg Europe Progress Project. We are very happy to host you both online and face-to-face, partners and guests. Thank you for joining us today. It's our, let's say, first meeting in presence after 2.5 years. We had in October 2019 the unique, let's say, meeting in presence. So we are very happy we are able to host you again in Florence after more than 2.5 years. Before starting this workshop, I'd like to give the floor to our colleague from the Association of Tuscan Municipalities, Marina Lauri, for greetings and for a short description of the work our association is doing for the biodiversity and ecosystem services, in particular in the internal areas of Tuscany. Please, Marina, the floor is yours. Buongiorno a tutti e benvenuti a Firenze in questa sala. È un piacere accogliervi qui finalmente in presenza. Come diceva Besnik, si tratta dei nostri primi eventi che riusciamo a fare in presenza, sempre con la possibilità anche di collegarsi, di avere quindi un collegamento online. Come ANCI Toscana ci fa molto piacere aver condiviso questa esperienza e anche come settore che ho l'onore di rappresentare. In ANCI svolgo infatti un lavoro relativamente al settore delle politiche della montagna, le politiche delle aree interne. E questo tema contenuto all'interno di questa progettualità rappresenta e ha un valore estremamente importante in tutto il percorso che stiamo facendo in ANCI Toscana. Da qualche anno abbiamo una sezione che è dedicata proprio alle politiche della montagna. Abbiamo fatto un accordo con la Regione Toscana e stiamo svolgendo un'attività mirata proprio sui territori delle aree interne e delle aree della montagna toscana, per favorire lo sviluppo, per contrastare l'abbandono, lo spopolamento di queste terre. Sicuramente il tema della conservazione, della gestione e della tutela della biodiversità e della gestione anche dei servizi ecosistemici rappresenta una strategia di sviluppo importante per questi territori. All'interno dei nostri documenti, che sono frutto del lavoro dei sindaci che operano su questi territori, sono contenute proprio delle linee strategiche che vanno proprio verso lo sviluppo dei servizi ecosistemici. Quando parlo di sviluppo parlo soprattutto di riconoscimento di questi servizi e di attribuzione di valore a questi servizi, per far sì che queste risorse assumano un valore e creino quella connessione fondamentale che è una leva di sviluppo tra le aree interne e le aree urbanizzate. Questo è il fulcro proprio delle nostre politiche e delle politiche regionali toscane. Tant'è vero che siamo riusciti recentemente a incidere anche sul decreto legislativo nazionale che è uscito proprio in queste settimane, che è destinato proprio alle aree montane, che istituisce un fondo proprio per lo sviluppo delle aree montane. All'interno di questo documento abbiamo insistito per far sì che ci sia un riconoscimento dei servizi ecosistemici, della gestione anche degli stessi, del riconoscimento di forme di governance della biodiversità e dei servizi ecosistemici.
Crediamo che sia molto importante anche in un contesto internazionale, in un contesto europeo, un riconoscimento di questo genere, perché penso, insomma, lo sappiate meglio di me, stiamo andando sempre di più in questa direzione. Tutte le ultime strategie, le ultime programmazioni riconoscono un valore alla sostenibilità, alla biodiversità, e quindi anche le politiche locali non possono prescindere da questa attuazione, da questa attuazione di queste politiche. Il progetto Progress è stato anche l'occasione per condividere una progettualità comune. All'interno del protocollo che citavo con la Regione Toscana stiamo svolgendo infatti uno studio con alcune università toscane e con l'Università del Molise, proprio per cercare di monetizzare e di riconoscere un valore economico ai servizi ecosistemici e quindi a far sì che in Toscana si cominci veramente a dare valore alle risorse naturali che sono presenti in queste aree. Quindi con lo scambio che c'è stato con i colleghi, quindi con Besnik e con Lorena in particolare, che ringrazio per tutto il lavoro che stanno svolgendo, abbiamo condiviso questa esperienza, tant'è vero che oggi nel programma ci sarà anche un intervento di un professore che fa parte anche del nostro studio, che è il professor Rovai, che qui porterà un contributo relativo alla biodiversità in particolare, quindi porterà un contributo sulle comunità del cibo, ma che è coinvolto appunto in questo studio che andrà ad individuare anche delle aree pilota. Saranno 2 zone all'interno della Toscana sulle quali cercheremo di dare attuazione a queste politiche, per effettuare un monitoraggio, per capire anche l'efficacia e la realizzazione, l'attuazione proprio di queste politiche. E come dicevo, il progetto Progress è stato importantissimo, l'esperienza che i partner stanno portando, le buone pratiche che ci hanno offerto e che sono state occasione di studio sono state molto importanti per incidere sulle nostre politiche regionali e per poter fare tutto quel lavoro di cui vi ho parlato prima, quindi un lavoro che è diventato anche un lavoro nazionale. Quindi con l'auspicio di poter continuare questa collaborazione e di poter finalmente arrivare a una definizione delle strategie, delle forme di governance che possano arrivare a gestire questi servizi, a gestire il valore anche della biodiversità, io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, ma soprattutto un buon lavoro. Poi ecco, penso che ci rivedremo anche domani in Garfagnana, dove avrete la possibilità di vedere quello che stiamo facendo e il lavoro che sta facendo sia la Regione Toscana, ma anche questa esperienza della comunità del cibo che oggi vi verrà raccontata, ma che domani avrete la possibilità di conoscere direttamente dalle testimonianze e dalle voci dei protagonisti. Quindi ci vediamo domani e intanto un augurio di buon lavoro e un ringraziamento per tutto il lavoro che state condividendo e che ci avete dato la possibilità di conoscere. Grazie. Grazie Marina, grazie per l'introduzione e per il supporto durante tutti questi anni del progetto. Io farei una brevissima introduzione del progetto Progress, quindi pregherei la regia di mettere su la presentazione. La farò in inglese, scusandomi con i presenti italiani. So, I will give you a very short presentation about the Progress project, an Interreg Europe project that is focused on the topic of biodiversity and ecosystem services.
Before we start, I need to remind to all those following us online via Zoom that this meeting will be recorded for communication purposes. So please inform us in case you may have any issue with this event being published. Biodiversity is an essential element of life. It's the very fabric of natural capital. And of course, the pandemic, the COVID-19 pandemic is a reminder of the close relationship between the human and planetary health. It is estimated that more than 75% of infectious diseases are from zoonotic nature, so are transferred from animals to humans. And of course, pathogens thrive where there are changes in the environment, like deforestation, and when natural ecosystems are damaged, are under stress from human activities, and in particular from climate change. The biodiversity of our planet is threatened by an unprecedented transformation and exploitation of terrestrial and marine ecosystems, mostly driven by human activities. 1 million animal and plant species out of 8 million risk to be extincted in the next decades. An estimated 80% of the forest, of the original forest that covered the Earth 8,000 years ago, has been cleared, damaged, or fragmented. Indeed, the engagements from the last COP in Glasgow were to let's say to build forests, to plant more than 1,000 billion trees in the next 10 years. Some experts assess that the rate at which species are becoming extinct is at 1,000 to 10,000 higher than the natural rate would be. And samples of birds that have been monitored in many European countries show a decline of 71% from 1980 to 2002. And it's, let's say, astonishing that we need the resources of more than 1.5 Earths to meet the demand that humans make on nature each year. So Progress is an Interreg Europe project based on the exchange of experience between local authorities and other associations, research centers, universities, in order to provide an answer to these challenges. Okay. Just a second. Yeah. So, and the main objective of Progress is to improve the implementation of regional policies and strategies dedicated to the conservation of biodiversity and ecosystem services through policy learning and capacity building activities. We are addressing several policy instruments in partner countries. From biodiversity strategies like the one from Tuscany region to operational programs, so mainly financed by ERDF. So we have the operational program growth and employment from Latvia, the regional planning guidelines for the Greater Dublin, the environmental and energy efficiency operational program of Hungary, the ERDF operational program of Catalonia, and the large infrastructure operational program in Romania. Some of these programs are at local level, like the regional planning guidelines for the Dublin area, or regional, like the ERDF of operational programs of Catalonia or the regional strategy of Tuscany. Others are national. So we have a wide variety of policy instruments.
And just a couple of words about the topics we have tackled during our cycles of policy learning. As I said, the project is based on the interregional learning and the sharing of experience on the way the partners protect and value biodiversity and ecosystem services. And the topics we have dealt with during these 2 years of online work were the costs and benefits of ecosystem services derived from land use, the integration of ecosystem concerns in sectoral policies and plans, the financial and marketing mechanisms for the payment of ecosystem services, and the last topic is about the landscape governance supporting economic and environmental sustainability. Yeah, interregional cooperation is built mainly in around 2 phases. The first phase lasting 3 years, and we are now at the very end of this phase because it ends in July this year. This let's say first phase has we have developed several policy learning activities, mainly seminars and for thematic seminars and interregional training seminars. And of course, in the last semester, we have been focused on the design of the action plans. And the last phase of the duration of 1 year is about the monitoring of the implementation of the action plans which are developed by the partners. Partners of the project we are 6 partners. It's a quite, let's say, a small partnership compared to Interreg Europe projects or more in general European projects. Anyway, we are very, let's say, well integrated between us, and we are a good team. The lead partner is the Association of Tuscan Municipalities from Italy. Then other partners are Riga Technical University in Latvia, the Eastern and Midland Regional Assembly in Ireland, Tolna County Development Agency in Hungary, the Ecological Research and Forestry Applications Center, CREAF in Spain, and the University of Craiova in Romania. And here in the map, you can see a bit the geographical distribution of our partnership. All the project results can be found on our website, which is interregeurope.eu/progress. I know that this the restyling of the Interreg Europe website has changed this URL, but we'll provide you via a chat of the Zoom the new URL. Maybe Jordi, yeah, okay. Okay, and and you can find all the good practices that have been shared during these events in the library of the project. We have around 20 good practices already published, and others are coming in the next weeks. So I'd like to thank you and ask everybody to follow us on Interreg and on Interreg website and social media. Thank you, and I would leave the floor to Jordi for showing us a very short video about the project. Please, Jordi. Hello. Good morning, everyone. I am Jordi Pietx. I'm the Policy Communications Officer for Progress Project. And what we will see now, it's the first of 4 short videos, very short videos, that will present you some of the good practices that Interreg Progress has been developing. The first video we are going to see now, it's a premiere for this event. It's actually just on our YouTube channel as of yesterday, and it's a project from Hungary. Then we will go through the 3 different panels. First panel on analysis, second panel on agreements, and third panel on action.
At the beginning of each of these 3 panels, you will see another good practice on video related to the theme of the panel. So if the desk can have as the first video, off we go. Ecosystem services are the goods and services that nature provides us at no direct cost. In this context, payment for ecosystem services is a promising tool which can compensate stakeholders for the economic costs associated with their maintenance. Agricultural environments provide ecosystem services if sustainably managed. Soil care, fewer chemicals and biodiversity protection result in carbon sequestration, improved water quality and pollination support. Although this management is not always appreciated. In these ecosystems, the payment for such services can be facilitated by creating partnerships between producers and consumers, as My Farm Harta does. If you engage, you contribute. Apart from farming within this scheme, My Farm Harta supports local farmers and economic growth through a system of solidarity-based franchise, where new farmers only need to demonstrate sustainable practices to be included in the franchise with no cost incurred. The Interreg Europe Progress project is identifying and disseminating this and other good practices across Europe to further include ecosystem services in policy and decision-making. Visit the Interreg Europe Progress website to learn more about our project activities. Thank you very much, Jordi. Just a very short introduction about the agenda of today's. The hosting team of this event is composed by Yanis Vyuzdinis here with me, Annabel Sanchez and Jordi Pietx will facilitate the 3 panels. The first on analysis, the second on agreements, and the third panel, it's on actions to ensure sustainability, landscape governance for economic and environmental sustainability. Perhaps I'm wrong. The third panel will be facilitated by Enrique Doblas, our colleague from CREAF. And each panel will be followed by a debate with the coordinator addressing to the speakers the questions coming from the audience, but also from the chat in Zoom. So I invite all those following us on Zoom to post their questions via chat.